Hi, good morning once again. Today is the concluding session of this module, molecular symmetry and group theory. Hope you all have gone through the previous topics, group multiplication table, etc., and construction of group multiplication table. And regarding this chapter, you have to see three GMTs, group multiplication tables. Next, you have to study group multiplication table for C3V. So, let me take the slides. The best example for C3V. It's nothing but ammonia molecule. Okay. So, let me construct the diagram, not diagram, table. The symmetry elements for ammonia-like molecule, C3V point group molecule, the associated symmetry elements are E, that is identity element, C3, then C3 square, then sigma V dash, sigma V2 dash. Okay, C3V. Then you may think that why there is C3 square. See, in order to form a mathematical group in the case of symmetry elements, there are four different rules. Out of these, one is closure rule. Closure. You may be remembering closure rule. Once I have told you regarding this C3 square, the necessity of this C3 square symmetry element. It is because in order to satisfy the closure rule, the product as well as square of every element will be another element of the group. That is a closure rule. You may be remembering that. So, in order to satisfy fully, you have to include this C3 square since 3 in value of n is odd. So, let me conclude that various symmetry elements are identity element C3, C3 square, sigma V. 3 sigma V planes are there. Sigma V, sigma dash V, sigma 2 dash V. Then you draw the top label column, top label row, and on the left you have to represent the column labels. Okay, this one that I have shown in the screen, the slide, that is row label diagrams. Let me show one by one. On the left side, you shall see which one. This is a column labels. This is the column labels. This is the row labels. And just like in the previous case, you go through a combination of symmetry element. See, C3 square. C3 square. First you have to operate C3, then you have to operate C3 square. So C3 means you have to rotate the molecule by 120 degree in order to have an identical image, indistinguishable image. So on rotation through 360 degree, you can have three orientations, three indistinguishable orientations. Then C3 multiplied by C3 square, that will be E. C3 then sigma V, the same effect, sigma V2 dash. You write down the combination of symmetry elements between these 6 symmetry elements. So this is the group multiplication table for the point group C3V. Okay, sigma V2 dash multiplied by sigma V2 dash E. You go for every element in this table. It is justifiable by simple multiplication. Okay. Then another group multiplication table for C2H. The various symmetry elements are
E C2Z sigma H XY and I. I repeat, E identity element C2Z sigma H XY and I. There are 4 symmetry elements. So number of columns will be 4. Number of rows will be again 4. You draw the group multiplication table for C2H. Which one is C2H? Ethylene type molecule. See, these are the row labels. These are the column labels. See, sigma HXY. XY plane mirror plane perpendicular plane mirror plane sigma HXY. Multiplied by sigma HXY. That is identity element. This will be true for each combination. C2Z, E. C2Z, sigma HXY. That will be sigma HXY is equal to I. Okay. Sigma HXY I multiplied by sigma HXY, C2Z. You identify a given molecule belongs to this group, and you write down various symmetry elements and you try different combinations. This will be true according to this GMT. Best example for C2H element, that will be trans 1,2-dichloroethylene. Trans 1,2-dichloroethylene. Simply ethylene means that will be D2H. Diagonal plane will also be there, so it will be of D2H that we have seen earlier. Nothing more to say. Then similarity between C2V and C2H. So let me go for the C2V point group once again. See, how many symmetry elements? 4 symmetry elements. So 4 column labels, 4 row labels. And see, through the diagonal line there will be identity element. And a similarity between C2V and C2H. Out of this, the first 3. Let me see. E C2Z sigma HXY, sigma HYZ was also there. Instead of sigma V YZ, there will be I. I. Total 4 symmetry elements are there. That means order is 4. Order is 4. Here also C2H and C2V, they have same order, that is 4. One difference is there. Instead of I for C2H, in the case of C2V, there is one other symmetry element. That means both C2H and C2V have only a single difference in having one symmetry element. Okay. C2H in I ആണ്, C2V ന് ഒരു സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ടോട്ടൽ നമ്പർ സെയിം, ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് വരും. നോക്കിയോളൂ. 4 column labels, 4 row labels. Along the diagonal there will be identity element. See, you analyze each combination. For example, C2Z multiplied by this C2Z. C2Z multiplied by this C2Z. Okay, that will be identity element. Rotation by 180 degree followed by another rotation. That is combination. Rotation by 180 degree or through 180 degree brings the molecule into the original position. So I. Okay, you analyze any combination, that will be true. This is the GMT for C2H. Then one more concept is there.
Similarity between C2V and C2H. GMT for C2H, group multiplication table for C2H, is similar to that for C2V, except that sigma V xz and sigma dash V yz for C2V. GMT is replaced by sigma h xy and I in the GMT for C2H. ഇവിടെ C2വിയുടെ കേസിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുകളായിരുന്നു, സിഗ്മ വി എക്സെറ്റും സിഗ്മ ഡാഷ് വി വൈസെറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണേ ഇല്ലേ? C2Hന് എന്താ ഉള്ളത്? സിഗ്മ എച്ച് എക്സ് വൈ ഉണ്ട്, ഒരു ഐ ഉണ്ട്. C2Vക്കോ സിഗ്മ വി എക്സ് വൈയും സിഗ്മ വി വൈസെറ്റും ആണ്. സോറി, സിഗ്മ വി എക്സെറ്റും സിഗ്മ ഡാഷ് വി വൈസെറ്റും ആണ്. ഞാൻ പറയും പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കായാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. അത് പ്രായം വരുന്തോറും ഈ മൈൻഡ് ലിംബ് കോർഡിനേഷന്റെ പ്രശ്നം വരും. അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഓക്കെ, വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എലമെന്റുകൾക്ക് ഒരു എലമെന്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നിൽ സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ്, മറ്റേതിൽ രണ്ട് മിറർ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മിറർ പ്ലെയിനും ഒരു സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഐഡിയ? Therefore, the two groups C2H and C2V, it is said that there is one-to-one correspondence between the elements. ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ്സ് മതി. Between the elements in the following manner. See, ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇ ഇതിനകത്തുണ്ട്, C2Z കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് C2Z ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഗ്മ എച്ച് എക്സ് വൈ ഉണ്ട്, സിഗ്മ ഡാഷ് വി വൈ സെറ്റിന് പകരം ഇവിടെ ഈ ഐ ആണുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് one-to-one കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഒന്നിന് മൂന്നെണ്ണം ഏകദേശം തുല്യമാണ്, ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ one-to-one കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അതൊരു ഫിനോമിനാണ്. അത് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണും, അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ? For the two groups C2H and C2V, it is said that there is one-to-one correspondence between the elements in the following manner. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ 3-4 കൊല്ലം ഈ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ കറക്ഷൻ എന്നും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കാണും, കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി വെക്കും, പിന്നീട് അത് മറന്നുപോകും. ഓക്കെ, ഇത്തവണ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അടുത്ത തവണയ്ക്ക്. പക്ഷെ അടുത്ത തവണയുള്ള സിലബസിൽ ഇത് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, C2H and C2V are said to constitute a pair of isomorphic groups. C2Hന് C2Vനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി എന്താണ് ഐസോമോർഫിസം? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഐസോമോർഫിസം? Two groups are said to be isomorphic if they have the same order and structures as well as one-to-one correspondence between their elements in all respects so that they possess similar multiplication tables. അപ്പോൾ 2-3 കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞേ. If two groups are said to be isomorphs or said to exhibit isomorphism, several things are clear. See, they must have the same order and they must have the same structure. They must have one-to-one correspondence. Okay, and they possess similar multiplication table, group multiplication table. 4 criteria. There should be 4 criteria to be satisfied for 2 point groups to exhibit isomorphism. Okay, for 2 point groups to be isomorphs, there are 4 conditions. Which are they? They must have the same order, they must have almost similar structure, one-to-one, there must be one-to-one correspondence between their elements in all respects, and they should possess similar group multiplication table. Okay, that's all with this module, molecular symmetry and group theory. Hope you have enjoyed the slides as well as the class. If you have any doubts, please ask me through your WhatsApp group. I shall explain. Or better, you shall go through the website hosted by that university, Otterbein University. I shall give you the website, Otterbein. You simply search for Otterbein University plus
element of symmetry or point groups, group theory, symmetry elements, whatever it is. Whatever may be the search word, along with Otterbein, you will be led to that website, Otterbein University site. So there you can have several examples. Almost all examples are there. Animations will be there. So it will be very clear. Okay. So let me stop here. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു. എത്ര പേര് ഇതൊക്കെ അതാത് ദിവസം പഠിച്ചു പോയി, എത്ര പേർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല. ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്ത് മനസ്സിലാവും? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അധ്യാപകർക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് മാർഗമില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അല്ലേ. നിങ്ങളൊരു പ്രോവർബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ, ഈ പാമ്പിനെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ പാമ്പിനെ നടുക്കഷ്ണം കഴിക്കാന്ന് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ കൂടുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്. നമുക്കും ക്ലാസ് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. എനിവേ, നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം. നിർത്തട്ടെ എന്നാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, വിത്ത് യുവർ കോപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ.